Hello guys, good evening everyone. Welcome to my YouTube channel. Tonight we will discuss about the wiring diagram of air horn type horn. This is our supply battery. Body ground negative, mang positive patungo sa ammeter. Then ang ammeter negative terminal patungo sa ignition switch sa battery terminal. Then ST sa starting system, then ING ignition, then ECC sa fuse box. Tapos ang out sa fuse box guys, i-connect natin sa ito yung horn relay guys. 4 pins. Ang 87 at saka 85 guys, naka-jumper siya para sa atin sa battery. Ang 86 guys, horn siya guys patungo sa horn motor. Connect sa positive. Tapos ang negative naka-connect sa body ground. Then ito yung horn natin. Tapos ang 30 guys naka-connect sa push button. Para sa ace natin, switch 30. Then ang push button may body ground. Pag push natin guys, tumunog yung horn guys. Mag-activate tong kuan. Horn relay. Then wiring diagram of a white wiper circuit, single contact. This is a supply battery 12 volts. Negative body ground, tapos ang positive patungo sa ammeter, ang ammeter negative patungo sa switch natin sa battery terminal. Then ST starting system, ING ignition system, then accessories, then sa fuse box. Then ang fuse box guys naka-connect dito sa wiper switch. Ang wiper switch natin guys, apat terminal guys, tatlong terminal. Ito sa center sa ating patungo sa wiper switch. Then ito may ground guys. Then ito is wiper blade. Pag i-on guys, no, gumana yung wiper natin. Then on and off to guys, manual. Bible verse of the day sa Book of Acts chapter 13 verse 23. On this man seed hath God, according to his promise, raised unto Israel a Savior, Jesus. Thank you guys for watching. Please like, share, and subscribe to my YouTube channel. And please don't forget to hit the notification bell para updated ka sa next videos na akong i-upload. Thank you for watching guys, and God bless. To God be all the glory.